19-point lead now, but the lead pass ahead quickly. Dan ini transition yang kita harap Tangerang Hawks akan melakukan lebih banyak. Satria Muda trying to break things open here in the second half. Swing pass over to Nash. Handoff to Bagir. Double coverage. Ball tipped. Shot clock winding down. Weedy to the rack. No good. Wrench dribbles the other way. Finds Shaw for the easy layup. And once again, it's Jared Shaw this time in transition. 22 points. Dan selisih kembali lagi ke 15 poin untuk Satria Muda. Nash now to the hole. No good. Washington membuat Satria Muda dapat kesempatan lagi. Weedy tidak berhasil. Dari left corner. Here's Weedy again from the left wing. That's off the mark. Shaw with the quick outlet pass. Finding a streaking Stephon Branch. And that is good for 2. Ya, lagi-lagi another transition. Memang itu yang dibutuhkan oleh Tangerang Hawks. Ya. Nash down low. The kick out. Bagir left corner. Too strong. Rebound Shaw. Hawks back the other way. Shaw, quick trigger. Way off the mark. Untuk seorang big man, dia rilisnya sangat cepat. Cepat ya. Abraham Damar Grahita blocked down low by Shaw. And the save, keeping it in bounds and the other way. And shot off the glass, B-Boy. And that cuts the lead to 11. Tangerang Hawks slowly clawing their way back into it. Defense dari Tangerang Hawks itu kalau kita lihat setupnya Yobel ya. Dia menaruh Ali Bagir itu at the opposite of LeBron Nash. Jadi ketika di help dia tinggal kick out ke corner. Oke, selainnya kembali dari time out kita ada substitusi juga untuk Satria Muda. Jaren Crump back into the game and Afan Saputra. Afan perfect so far in the first half and he'll fire. Off the mark, Branch rebound quickly the other way and look at that. Nah, ada transition ya. Transisi lagi ya, so far berarti cukup berhasil dan even setelah time out Andrew Lenson kali itu yang dapat leak out dan menemukan outlet pass dari Stephon Branch and good heads up play dari Stephon Branch juga. Kita lihat Stephon Branch at his best juga kadang-kadang bukan hanya saat cetak poin tapi bisa menemukan rekan setimnya. Here's Nash going baseline, help defense coming. And shot clock violation, good defense dari Tangerang Hawks untuk memaksakan shot clock violation. Efektif ketika dia melakukan passing ke orang yang ada di depan. And sudah 3 assist dikumpulkan oleh Stephon Branch. 4 assist kalau hitung yang terakhir dari basket transisi itu. Extra pass. Hawks looking for the 3. No good. Offensive rebound by Shaw and a nice pass down low. Finding Randy Aprilian. Luar biasa ya, court awareness dari seorang Jared Shaw bisa menemukan Randika down low. And now the lead is just at 7. Quickly coming back the other way. Crump looking for Jalian. Lucky bounce. Lucky bounce ya. Itu buat orang yang jaga agak ngeselin. Iya, Julian Chalias dengan poin pertamanya di pertandingan ini. Dan sekarang dia ditugaskan untuk jaga Shaw. Sedikit size mismatch. Untuk menutupi jarak lebih dekat lagi nih kalau masuk. Tidak berhasil jadi masih selisihnya di 7 poin. Tapi saat ini sudah lebih dari setengah ya leadnya dipangkas dari halftime untuk Tangerang Hawks. Good job so far by them. Oh, obviously there's a foul. There's a push. Ini justru offensive foul kalau nggak salah dari Satria Muda, yes. Kapan dia akan dimasuki lagi? Apakah dia justru diistirahatkan sampai quarter terakhir? Terakhir ya. Saat ini leadnya masih di 8 poin. And Maxi Esho is back into the game for slip on the floor. Sepertinya kepleset di paint area. Jadi dia masih bisa bermain sebenarnya cukup nyaman dan fokus ke offense. Randy Bell so far dengan 10 poin di first half, belum cetak poin di quarter ketiga ini. Nyaris ke steal oleh Afan. Branch controls, shot clock winding down. Sisa 3 detik.
He'll have to put it up. Way off the mark dan tidak menyentuh ring sama sekali. Jadi bola harus diambil dari sideline. Dan dijaga lagi. Here's Satria Muda. Back the other way. Bell will control defense yang cukup ketat dari Tangerang Hawks. Bell from the handoff. Finds Crump. Crump looking inside, trying to find Nash yang dijaga cukup baik oleh Esho. And now good defense by Tangerang. Shot clock winding down for Satria Muda now. And good defense. Branch strips Randy Bell, and that will be a foul against Bell. Kuarter ketiga ini kita lihat Stefan Branch back to his playing at his best. And here's Branch finding Lenson. Oh, all open for three. Nobody home. Cannot make them pay, and he'll foul Nash. Stay di luar garis 3 point. Yeah. Good defense. Yeah, off the mark. Hawks will get it back. Branch, open shot from the corner. No good. Bisa dibilang itu offense optionsnya jadi -1 sih. Still an 8-point lead untuk Satria Muda. Afan back to Bell, back to Afan. Good defense by Branch. Good defense. Another steal by Stefan Branch. Quickly the other way. Count the basket and the foul. Tangerang Hawks are on the comeback trail here in the third quarter. Powered by Stefan Branch. What a steal. Defense yang jarang kita lihat dari seorang Stefan Branch. Dan kita lihat active hands dari dia dari beberapa sequence terakhir dari sisi defense. Justru sangat intens ya cara dia jaga pemain dari Satria Muda. Steal, ini merupakan steal ketiga kalau nggak salah untuk dia. Sayang free throw-nya. Ya, dimana sebelumnya sudah 2 kali masuk dari 2 percobaan. Tidak berhasil. Untuk trip terakhir, sekali lagi kita lihat defense dari Branch yang membuat sequence. Oke, ini dari tadi bahas Warren Washington dengan 3 fouling. Justru Julian Kalias yang udah 4 kali fouling. Dia yang udah kena foul trouble juga. Randy Bell udah bukukan 3 foul juga. As we return to action on the court. Dan intensitas defense dari Stefan Branch belum sama sekali berkurang di kuarter ketiga ini. Bahkan dari inbound pass aja udah langsung di challenge. Can they complete the comeback? And this time it's Esho with a nice defensive play, and the Hawks are back. Oh, could not get the transition basket. Brian Nash will control for Satria Muda. Nash, the kick out pass. Whistle on the play. Crump will inbound for Satria Muda. And Afan will set up the play. Washington with the screen. It was a nice 2-man game, Washington and Afan. Washington gets his own rebound, 2 tries at it, no good. No good again, 3 times. 3 kali percobaan dari sangat dekat. Cukup menarik bagaimana nanti di akhir kuarter 3, skor mungkin bisa jadi sama ya. Oh, nice. Both free throws good for Alan. Di bawah 90 detik tersisa di kuarter ketiga, selisihnya hanya 4 poin saat ini. Pelan-pelan Tangerang Hawks sudah menggunakan kuarter ketiga untuk comeback. Jaren Crump dijaga dengan ketat oleh defense Tangerang Hawks. Oh, long 3-point shot for Randy Bell. Leaves it short. Shaw with the rebound. Here's Esho. Finds Shaw, puts it on the deck. One-on-one against Washington. Big man against big man, mano y mano. And gets the layup, and now it's a 2-point game. Now you had 3 fouls, guys, guarding you. Benar. Keep attacking. Di bawah 1 menit tersisa. Dan again, hampir dapat steal lagi dari Tangerang Hawks. Open shot for Jaren Crump.
That is off the mark. Esho runs down the rebound. Here's Maxi Esho. And whistle on the play. Lebih awal di musim ini sudah berakhir di overtime game. Maxi Esho unable to convert. Dua-duanya tidak berhasil dari free throw line. Here's Washington. Almost stolen. Dari belakang. Oh. Is it kick or? Oh ya. Ya, sepertinya kick ball. Widi inbound dari baseline. Randy Bell. Ooh, good defense by Tangerang, and they'll have one last chance to tie the score, and Shaw is blocked. And that will be a foul against Warren Washington, and he cannot believe it. From the free throw, dan ada satu kesempatan lagi untuk Jared Shaw to tie the game. No good. 1 for 2. Selisih 1 poin. Ball out of bounds. Dan akan kembali lagi ke Tangerang sepertinya, itu sideline. Here we go. Let's have a look at what Tangerang Hawks have drawn up for the final play in the third quarter. Inbound Esho looking for Shaw. Shaw, extra pass to the left side. No good. Sayang sekali tidak berhasil ya tembakan dari Alan. Tapi sepertinya Tangerang Hawks sudah cukup berhasil untuk memangkas keunggulan 15 poin di halftime.